residente o ciudadano o vive en los Estados Unidos, necesito que en cuanto el avión pare, que llegue a la puerta de desembarque, se mantengan sentados, ya que aquellos pasajeros con salida definitiva van a ser los primeros en desembarcar. Ya cuando desembarquen, pueden levantarse de sus asientos y continuar con el proceso de desabordaje. Esto es requerido por aduana e inmigración. Por favor, necesito su cooperación en cuanto lleguemos a la puerta. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, welcome to Miami. The local time is 12:13. For your continued safety, damas y caballeros, bienvenidos a Miami. La hora local es hasta las 6:13. For your continued safety, please remain seated with your seatbelts fastened and keep the aisle clear.